Hi friends, సుస్వాగతం ఫర్ పైథాన్ ట్యుటోరియల్ ఇన్ తెలుగు. ఈరోజు మనం సెట్ అండ్ డిక్షనరీ డేటా టైప్స్. ఫర్ దట్ we have the some more data types, frozen set, range data type also we are going to discuss. Set data type, difference between list and set. Frozen set, difference between tuple and frozen set. మనం tuple అంటే ఏం తెలుసుకున్నాం? It is a copy of the list, but it is read-only mode. Same way it is frozen set for the set. Dictionary data type, range data type. These concepts we are going to see today. So that means earlier మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము, డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్ న్యూమరిక్, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇవి కంప్లీట్ చేసాం. ద సీక్వెన్స్ డేటా టైప్స్లో స్ట్రింగ్స్ డిస్కస్ చేసాము, లిస్ట్, ట్యూపుల్ కంప్లీట్ చేసాం. సో బూలియన్. నౌ we have the set, dictionary. Even the చాలా simple concepts. So when we are going to use these things later in our syllabus, no, it makes easy to understand it is. Okay. First of all, you should know that what are the things are available. అందుకే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సెట్ డేటా టైప్. సో మనం లిస్ట్ డిస్కస్ చేసాము, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పాం, కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ సెట్ డేటా టైప్. A set is a collection of objects which is unordered and unindexed. మనకి లిస్ట్లో ఇండెక్స్ వైజ్ ఉంటుంది వాల్యూస్. ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది ఉండదు, ఇండెక్స్ అనేది ఉండదు. అది ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ లిస్ట్కి సెట్కి. ఇన్ పైథాన్ సెట్స్ ఆర్ రిటన్ విత్ కర్లీ బ్రాకెట్. అదే లిస్ట్ అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వాడాలి, ఇక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్ వాడాలి. డూప్లికేట్స్ నాట్ అలౌస్. మనకు లిస్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ నాట్ అలౌడ్. ఇండెక్స్ అండ్ స్లైస్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. ఇండెక్స్ వైజ్ రీడింగ్ కానీ స్లైస్ వైజ్ రీడింగ్ కానీ నాట్ అప్లికబుల్. ఇవన్నీ ఇండెక్స్ బేస్ రీడ్ చేస్తాయి కదా, ఇక్కడ ఇండెక్స్ యూజ్ చేయలేము ఇక్కడ. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ మై సెట్ 10:30. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ కెన్ బి డిఫరెంట్, బట్ దెర్ ఇస్ నో ఆర్డర్ ఫర్ దిస్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మై లిస్ట్ ఈక్వల్ టు 10, 30, 15 ఇచ్చాం. ఇక్కడ మై లిస్ట్ ఆఫ్ 0 అంటే వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? ఫస్ట్ ఐటమ్ వస్తుంది, మై లిస్ట్ ఆఫ్ స్లైస్ ఆపరేటర్ 2 అని ఇస్తాను అంటే ఏమొస్తుంది? 10:30 రావాలి. స్లైస్ ఆపరేటర్ 10:30 వచ్చి. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు మై సెట్ ఈక్వల్ టు 10 RD $40. ఇక్కడ చూద్దాం, మై సెట్ ఇలా ఇస్తాం, వస్తుందా? ఇండెక్స్ వైజ్ అనేది లేదు ఇక్కడ. సార్ సింటాక్స్ అరేంజ్ వాల్యూ ఉంటుంది. మై సెట్ ఆఫ్ 0 కర్లీ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇస్తాం. సో టైప్ అడ్రస్ సెట్ ఆఫ్ ది నాట్ subscribable. It is not possible index wise. Okay. Now all the values I want to print. How we can go for the print? My set like this. Okay. Now if I want to add one more value for this, so when you go for the list, మనం అప్ అండ్ డౌన్ డిస్కస్ చేస్తాం. అప్ అండ్ డౌన్ ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ 3 వాల్యూస్ ఉంటే 4th వాల్యూగా స్టోర్ అవుతుంది. సో మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ ది ఇన్సర్ట్, ఇండెక్స్ బేస్డ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్. ఇక్కడ యాడ్ ఉంది. యాడ్ అనేది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఇట్ ఈస్. నౌ సపోజ్ నేను ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నా. సో ఎలా యాడ్ చేస్తాం? మై సెట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్, ఇక్కడ 20 యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మై సెట్ ప్రింట్ చేయమని చూడండి, 20 అనేది ఎక్కడ యాడ్ అయింది? ఇది ఇక్కడ యాడ్ అయింది.
లాస్ట్లో యాడ్ కాలేదు. సో 40 ఇక్కడ చూడండి, మనం ఎక్కడ ఇచ్చిన 40 ఇక్కడ ఇచ్చాను, కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ 40 అయితే అన్ఆర్డర్డ్, అన్ఇండెక్స్డ్ అంటే ఒక ఆర్డర్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ, దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకుంటుంది అది. అయితే మై సెట్, సో నాకు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ద ఏముంది మా ఇక్కడ 20 ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇంకోసారి 20 యాడ్ చేద్దాం అనుకుంది, ఏమవుతుందో చూద్దాం. మై సెట్ ఒకసారి డూప్లికేట్ నాట్ అలోస్ సెట్ మెథడ్, ఓకే, యాడ్ అప్డేట్ to add more than one value at a time into set, we can go for the update. అంటే existing values ఏం చేంజ్ కావు ఇక్కడ. మై సెట్ డాట్ యాడ్ అంటే వన్ వాల్యూ, అప్డేట్ బింజ్ BMW మై సెట్ మై సెట్ ఎస్ లోయర్ కేస్ రాశాను. మై సెట్ వాట్ హ్యాపెన్, డివైడ్ చేసింది ఇక్కడ. ఈచ్ క్యారెక్టర్ వైజ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ సెట్ కూడా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, స్ట్రింగ్ కూడా మనకి ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ విల్ టేక్ యాజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇండివిజువల్ తీసుకుంది. అలా కాకుండా మై సెట్ ఈక్వల్ టు 10 20 my set. Now one value I want to add, my set dot add 30 added. Now you will see what is the output I will get, 30 add last. That is randomly going to take the position. I want to add more than one value. What I can do here, instead of adding one by one individually here, I'm going to create the one set 2 here equal to, so the string value is rd and the object binge is the object. Now my set two values మనం దాన్ని యాడ్ చేయకుండా update as a మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోకుండా you have to go for the like this, ఒక సెట్ గా తీసుకొని ఒక సెట్ ఇంకో సెట్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. అప్డేట్ s2, ఇప్పుడు మై సెట్ అన్నాం. ఏమేమైంది ఇక్కడ చూడండి, పొజిషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ గోయింగ్ టు టెక్స్ట్ ర్యాండమ్ పొజిషన్. అదర్ ఆపరేషన్ సెట్ యూనియన్. సో ఇక్కడ అప్డేట్ ప్లేస్లో నేను ఇప్పుడు అగైన్ ఐ విల్ టేక్ సేమ్ థింగ్, మై సెట్ 10 20 ఉంది. ఈ రెండింటిని నేను కలపాలనుకుంటున్నాను. మై సెట్ యూనియన్ సింబల్ ఏంటి, ఇక్కడ పైప్ వాడాలి, గో ఫర్ ద పైప్, దెన్ s2 యూనియన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. జస్ట్ హౌ యూ అప్డేటెడ్ సేమ్ వే ఇట్ ఈస్. ఇన్స్టెడ్ దట్ ఇంటర్సెక్షన్ అండ్ ఆపరేటర్, ఇట్ ఇస్ ద కామన్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. ఇక్కడ దీనికి సేమ్ వాల్యూస్ ఏం లేవు కదా, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. నో వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, ఐ విల్ గో ఫర్ ద
s2 dot add 20. That means what are the values are there? S2 rd 20 bench is there. My set we have the 10 20 is there. Now what is the common value I want to get? My set ampersand s2 print common value వచ్చింది. So difference, so minus print my set minus s2 అంటే ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ లేనిది ఏంటి? ఇక్కడ దీంట్లో ఉండేది 10 20 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఆడి 20 బెంచ్ ఉంది. అంటే అదే మై సెట్ s2, అదే ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ద ప్రింట్ s2 మైనస్ మై సెట్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? ఇప్పుడు ప్రింట్ s2 మైనస్ మై సెట్, ఇక్కడ ఆడి 20 బెంచ్ రావాలి. 20 కూడా ఉంది కదా, ఓకే. ఈ రెండు న్యూ కాబట్టి ఇవి సపరేట్ డిఫరెన్సెస్ వస్తుంది. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్, అన్కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద బోత్ సెట్స్. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? బోత్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి చూద్దాం. ప్రింట్ మై సెట్ s2 ఇక్కడ 10 20, ఇక్కడ s2లో నాకు ఆడి 20 బెంచ్ ఉంది. సో కామన్గా లేని వాల్యూస్, ఇక్కడ ఆడి లేదు, 10 బెంచ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కదా. రిటర్న్ అన్కామన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సెట్. I want to remove the value. To remove the values, you can go for the my set remove. Which value do you want to remove? That value you can remove. అయితే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. ఎస్ ఈక్వల్ టు డిఫాల్ట్ ఇచ్చాము ఎంటీది. బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుందంటే చూడండి, ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ ఇచ్చాను. సో ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ సెట్ తీసుకుంటుందా? లేదు, డెస్టినీ ఆబ్జెక్ట్గా బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలప్పుడు అంటే ద సింటాక్స్ ఎస్ ఈక్వల్ టు సెట్ అని ఇలా ఇచ్చుకుంటే అప్పుడు అది సెట్. నా చూడండి, s3 ఈక్వల్ టు సెట్. ఇప్పుడు let's see, common bracket print type of su, so set. ఓకే, ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కర్లీ బ్రాకెట్ అలౌ చేయట్లేదు, సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రౌండ్ బ్రాకెట్. ఓకే, ఇది సెట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. సో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్స్ అంటే లిస్ట్కి సెట్కి ఆర్డర్ ఈస్ ప్రీ రిజర్వ్డ్. అంటే లిస్ట్లో ఒక ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఒక ఆర్డర్లో వాల్యూస్ యాడ్ అవుతాయి. సెట్కి నాట్ ప్రిజర్వ్డ్. ఇక్కడ సెట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అలౌ చేస్తే ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ నాట్ అలౌడ్. సో లిస్ట్కి ఏం వాడతాం? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వాడతాం. ఇక్కడ ఎన్క్లోజ్ విత్ కర్లీ బ్రాకెట్. అది డిఫరెన్స్. సేమ్ నా ఫ్రోజన్ సెట్ డేటా టైప్ ఉంది. ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ఏ రీడ్ ఓన్లీ సెట్ విచ్ ఇస్ ఇమ్యూటబుల్. సో క్రియేటింగ్ ఫ్రోజన్ సెట్. సో ఫ్రోజన్ సెట్ ఆఫ్ ఎస్, ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ఎఫ్ఎస్ ఫ్రోజన్ సెట్ ఎస్ అని ఇచ్చుకోవాలి. మామూలుగా ఒక సెట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఫ్రోజన్ సెట్ అని ఇచ్చుకోవాలి. ఇట్ విల్ అలో యాడ్ అండ్ రిమూవ్ మెథడ్స్. అప్డేట్ ఇవన్నీ అలో చేయదు. ఇక్కడ ఓన్లీ వీ కెన్ యాడ్ ద ఒక వాల్యూ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, వీ కెన్ రిమూవ్ ద వాల్యూ హియర్. అలాగే ఇంకొక డేటా డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ట్యూపుల్కి ఫ్రోజన్ సెట్ ఆర్డర్ ప్రెజర్, ఆర్డర్ నాట్ ప్రెజర్. డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్, duplicates not allowed. Index dice are applicable because here we have the index order, but here we don't have, not applicable.
అలాగే డిక్షనరీ డేటా టైప్ అంటే ఏం లేదు. మనం ఇండెక్స్ వాడాం కదా, అది ఇన్విజిబుల్ ఇండెక్స్ అనేది మనం చూడం. బట్ ఇండెక్స్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డిక్షనరీ డేటా టైప్ అంటే ఏంటంటే, సో కీ బేస్డ్ వాల్యూస్, కీ పెయిర్ వాల్యూ అంటాం. పెయిర్ ఆఫ్ వాల్యూ, ఒక కీకి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. దాన్ని డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం అన్నమాట. ఒక కీ వాల్యూ, యుఐడి వాల్యూ, పాస్వర్డ్ వాల్యూ. ఇక్కడ యుఐడి అనేది కీ అయితే వాల్యూ అనేది డేటా, అలా అసైన్ చేస్తుంది. A dictionary is a collection which is unordered, changeable, and indexed. In Python, dictionaries are written with curly brackets and they have keys and values. It won't allow duplicate keys, but we may have the duplicate values. ఇక్కడ డూప్లికేట్ కీ అనేది యూనిక్గా ఉండాలి. సో వాల్యూ కెన్ బి multiple times can appear, but different data types also it going to allows. Equal to, in the curly bracket you can give 101, the key mark 100 key. చూడండి ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ 102 అనే ఇచ్చాను. 102 అనేది కీ వాల్యూ, ఆల్సో సేమ్ థింగ్, బట్ ఇట్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇండెక్స్ వైజ్ కన్సిడర్ that value I want to print. So dictionary object print job values are printed. Okay, now I want to read this value, Smith and value call. How we can read it is, so we have to use the key for that. Okay. So this is object created. So you can go for the keys based, you can go for this to print my dictionary object of, సో 101 అంటే ఏమొస్తుంది, అక్కడ దాని వాల్యూ ఏమొస్తుంది చేసి ఆ వాల్యూ వస్తుంది. సో స్మిత్ అనేది రావాలి. ఓకే, ప్రింట్ మై డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వేసేయాలి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 101, that value are going to get. That is a print. To read specific value based on the key means, so we can go for the get method also we can use. నేను డైరెక్ట్ వాడిన అక్కడ. సో ఇండెక్స్ బేస్డ్, టూ పాసిబిలిటీస్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అలా కాకుండా ప్రింట్ మై డిక్షనరీ డాట్ గెట్ మెథడ్ వాడినప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వాడతాం 100, దానికి ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. సో టూ వేస్ వీ కెన్ గో, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వీ కెన్ యూస్, ఇండెక్స్ వీ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ, or you can go for this one also, possibility is there. To remove the specific value, del minus index key value you can specify this. To remove all the values you can go for the clear method like this. Now ఇంకోటి in the data type మనకి range data type ఉంది. It represents the sequence of values. R equal to range of 5 and then 0 to 4 it going to takes the range. Now the range ఇది లూప్స్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం రేంజ్ అనేది. 1 to 5 అన్నప్పుడు ఇలా రేంజ్ వాడుకుంటాం. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ 5 అనొచ్చు, ఆర్ రేంజ్ 0 to 4. అంటే ఏమైనా ప్రింట్ అవుతుంది 0 to 1. నో సిమా ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు range of 5 1. I want to go for the print of R 0 to 5. సో దీన్ని ఇలాగ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు 0 to 4 అన్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ఆర్, ఫర్
x in r colon print of x అన్నాను. సో ఏ వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ కావాలంటున్నాను. అది మై ఇంటెన్షన్ 0 to 4 ద వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఈచ్ మన లిస్ట్లో వాడాం కదా ఫర్ ఈచ్, అలాగే ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా రేంజ్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ కావాలి, ఇలా వాడుకోవచ్చు. టు స్పెసిఫై డిక్రిమెంట్ రేంజ్ 20 to 1 5 డిక్రిమెంట్ ఎంత 5 -5 అంటే సో -1 1/1 ఇక్కడ -5 అంటే 5 డిక్లేర్ చేసుకుంటాం 20 15 10 5 0 లాగా. యూజ్ ఇండెక్స్ అండ్ సైజింగ్ ఆపరేట్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ గో ఫర్ లైక్ దిస్. సో రేంజ్ 10 to 21 అంటే ఏంది 10 to 20 రేంజ్ ఇది. ఆర్ ఆఫ్ 0 అంటే 10 వస్తుంది, -1 లాస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. స్లైస్ ఆపరేటర్ 10 is to 10 కోలన్ 3 అంటే ఏంటి R1 ఆ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. స్లైస్ ఆపరేటర్ ఆల్సో యూ కెన్ యూస్ R in R1. సో 10 11 ఎందుకంటే మనం 10 నుంచి ఇచ్చాము ఇక్కడ వాల్యూస్. సో 3 వాల్యూస్ 10 11 12. ఒకవేళ 4 అని ఇచ్చాం అనుకోండి, సో మనకేమొస్తుంది 4 వాల్యూస్ వస్తాయి, 0 నుంచి 4 వాల్యూస్ 0 సో 10 11 12 13 నాట్ 14 ఇట్లా స్లైస్ ఆపరేటర్ వీ కెన్ యూస్. అయితే విచ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇట్ ఈస్. రేంజ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు నో ఇట్ ఈస్. ఇంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ ద డేటా టైప్స్ వచ్చేసి ద ఫాలోయింగ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ ఇంట్ ఫ్లోట్ కాంప్లెక్స్ బూల్ ఎస్టిఆర్. ఇవి కామన్గా ఇంపార్టెంట్ డేటా టైప్స్. లాంగ్ డేటా టైప్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ పైథాన్. సో లాంగ్ అనేది మనకి పైథాన్ 3లో లేదు ఇది. అలాగే క్యార్ డేటా టైప్ జావాలో ఉంది కానీ పైథాన్లో లేదు. సో స్ట్రింగ్ క్లాస్లోనే మనం క్యార్ని తీసుకుంటాం. అందుకని ఇక్కడ పైథాన్లో సింగిల్ కొటేషన్ వాడచ్చు, డబుల్ కోట్స్ ఆల్సో వాడచ్చు మనం. అలా జావాలో అయితే క్యార్ అంటే సింగిల్ కొటేషన్లోనే మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా, అది లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో please subscribe to my channel, like and share this video. So if you feel it is good one, okay, thank you.